Всем привет! Это полное прохождение Final Fantasy 15. И мы сегодня покидаем Альтисию. Для начала давайте погуляем по нашей гостинице. Видите, на втором этаже забыл забрать старую книгу. Тоже опыт дает. Жить можно на одни монеты. Well, guess we need to go talk to Camellia. Yeah, like we have any other option. There's no telling how events will unfold. Let us prepare before making our way. Yeah, she can sit tight a while. Что-то я забыл, куда идти. Куда-то сюда уже. How about a group photo? I know just the place, and it's close. Конечно. Let's check it out. Yeah, let's go. И куда идти? Туда написано. Нам гондолу надо взять. Это ты раньше не мог сказать? Давайте сейчас просто проплывем. Не будем пропускать заставку. Вот здесь он предлагает сфотографировать. То есть, ну тут 150 метров проплывем уже там. Посмотрим на город с воды. Мне вот не нравится, как отрендерена вода немножко. Видите, вот по бокам такие полосы непонятные. Отражение всего на пол. По бокам. Не знаю, почему так. Смотрится неестественно. Если вот так, чуть выше камеру поднять, и отражения нету, то как бы все нормально. А если отражение есть, то почему-то не все. Ну, косяков у игры хватает на самом деле. Gentlemen, it has been a pleasure. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Ready or not? Oh, love the lighting. Let's fish. Like a kid in a toy shop. Splendid. Where are we off Там to? есть другие пристани, на них, наверное, никак не попасть. It's nice to not have to kill anything. Давайте тоже проплывем немножко и побежим пешком. Вдруг еще мне где-нибудь какое-нибудь фото опустили. Не, нарисован очень красиво город, очень красиво. И свет тут тоже хорошо продуман, но вот отражение в воде. Смотрится немножко неприятно. Fantastic. Call when you need a ride back.
to our room. Everything looks damn tasty. Мы, кстати, зелья купили все. Hello again. У тебя нету зелья. Stop by again sometime. По-моему, тут вот еще где-то было фото, но я точно не помню. Или он может делать всего одну в день. Или может вот тут было фото. Вот тут, наверное, было. Да. Hold on a sec. I was hoping to get a picture or two around here. Конечно. Let's check it out. Yeah, let's go. А, ну да. Туда тоже надо на гондоле. So, care to take a cruise? Bet the view's even better from a gondola. Gentlemen, it has been a pleasure. Where should we stay tonight? Прям вот на этом баре. Take a shot from Зачем нам here. этот бар? Good call. Now it's Снегом picture можно time. сфоткаться. Ready or not? Oh, love the lighting. We made it. Now let's hurry over to the arena. О, ну давайте отправимся по заданию. Ah, the breeze feels good. Indeed. Пропустим тоже. Тут уже далековато плыть, поэтому. Fantastic. Call when you need a ride back. Давайте отправимся на битву с Левиафаном. Очередное бла-бла-бла про то, что мы не сможем продолжить некоторое время. Ну, то есть нас всех пустили к ней, не только принца. Thank you for coming. Обращайтесь к ней, как подобает королю. Ну, насколько я помню, если с ней хорошо поговорить, она дает много монет оракулу. Давайте попробуем. No sweat. First things first. Выразить благодарность, узнать, что известно, вмешаться в личные дела. Выразить благодарность. Thanks for coming to greet us in person. It's the least I could do for a king.
Wescom didn't extend me an invitation, so I decided to extend my own. Though circumstances have changed, both the king and the oracle are finally in Altisha. You said that you have Luna in your care. Требовал встречу, сомниться в безопасности Луны. Проявить заботу об аккордах. Doesn't that pose a risk to your nation? Is the king concerned for our relations with the Empire? But it's true. The oracle is a risk, one we are prepared to shed with. Whether we do so depends on you. Now let me ask some questions of my own. Why does the oracle seek to awaken the Hydrian? Ответить уклончиво быть, ничего не сказать. Давайте, чтобы нам получить его силу, благословиться. She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a god's blessing. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with Archean. Tell me, what happened? Давайте опять будем искренним, потому что делить неохота. I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends, though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. Так, сослаться на общего игрока, быть реалистом, проявить заботу о городе. Давайте проявим заботу о городе. It would be a disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. Согласиться, сразу перейти к делу страницы. Давайте согласимся. No doubt about it. We're in the midst of making plans, and it was to discuss your involvement in them that I called you here. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation. Согласиться помочь с эвакуацией, позволить. Так, давайте предложим дальнейшие действия. Нам That's тоже fine, что-то but предлагать. what about damage to the city? Your concern is appreciated, but I am prepared to accept some structural damage. Keeping the citizens safe is my chief concern, and therefore yours. And that is not all. Once the rite has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Проявить уверенность. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? Небрежно, дружески, надменно. Давайте дружески согласимся. All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it'll come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning for both King and Oracle. Сопереживать ее положение. All right. You do what you must for your people. You're just like your father. Поблагодарить, отрицать сходство, спросить, что она имеет в виду. Поблагодарить. Король был очень умный. You've made the right decision. Madam, it's time. Ну что у нас получилось? Assign 3 of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial fleet will be 4 warships strong. Steel yourselves for a full-scale battle.
I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Ногти безоговорочное доверие. 4 монетки Араку. Неплохо. Я не знаю, сколько можно максимум получить. I can't promise something I can't help. Of course. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. They've lost the crystal. Was it so long ago the last oracle was taken from them? We've seen the Empire go mad these 10-odd years. Так, мы плывем куда-то на гондоле. During the rite, we must see to it the Empire does not harass Leviathan. Gonna be tough to pull off before the king receives her power. And with 3 of us on evacuation detail. Indeed, the best we can realistically do is to help the Hydrian help herself. What kind of help you talking about? Just like Titan, the Empire will seek to immobilize Leviathan. Oh, with the harpoon things? If we can dislodge them from the goddess, she will have a fighting chance. Sounds good in theory, but don't push it. It's pointless, unless you can get that blessing. Stay flexible, stay alert. All right, will do. И куда мы плывем? Вот тут вот заканчивалась граница, где мы могли гулять. Мы плыли дальше. If worse comes to worse, you can threaten to throw the trident into the sea. Then they'll listen. In the meantime, it will be well guarded. Better than the Oracle herself. Understood. I shall reclaim it at the altar. Remember, you'll be under Imperial watch. Right. Think of it as a necessary evil in order to forge the Covenant. I am in your debt. Once it's over, you may go as you please. But you do so without our protection. So be it. You'd better get going. Your public is waiting for you. Что ее сейчас призвать может инфекцию? Просто взял и ушел. Как-то это очень странно. А зачем тогда было вламываться, если вы не собираетесь нападать? Как это объяснить, кроме как никак? Как вы поняли, сегодня будет много сюжета и мало боев. Бой будет один, наверное, все. А сюжета много. Knocked. You in position? Yep. Don't forget the plan. You guys too? Of course. Talk
Talk about a crowd. Like the whole city's come to watch. Dear friends, I stand before you today. With little hope the words I speak shall reach beyond these walls. For slowly but surely the light fades from our world, and as it does, the shadows shall loom ever longer until all succumbs to the darkness. Ну, это она про то, что Денис становится король. Darkness that evokes terror, hatred, and sorrow in the hearts of men. The ashes of Lucis. A dream of peace, twisted into a nightmare of death and destruction, claiming innumerable lives and leaving myriad souls to suffer. Luna. Yet I beg you, do not surrender to despair. Have faith, for our gods watch over us. By their blessings, by the stars that light the heavens above, our world will be delivered from the perils of the dark. I stand before you here in Altissia to call upon Leviathan, goddess of the seas, spirit of the deep. By the sacred rite, I will commune with the Hydrian. But first, I offer you my solemn vow. On my honor as Oracle, I will not rest until the darkness is banished from our world and the light is restored. Bless you all. The Empire's here. I can see him. Dropships are closing in on the port. Look for a vantage point to approach them. Okay, look after the citizens. We got them covered. So, it begins. Нагрузить же, что же? Завет, ритуал, на котором боги спящих богов обращаются к ним за помощью. То есть они спят, эти боги. Титан, получается, спал. Раму спал. Сейчас вот еще одного разбудит. It is I, Luna Freya, blood of the Oracle. Goddess of the seas, I beseech you, enter into this covenant that the king might reclaim the stone. Здоровенная. I do. Knocked. The Hydrian has awoken.
Civilians? Almost there. We'll join you when we're done. The Empire has the Hydrates surrounded. Hurry, Noct! I'm on it. Then the right's already begun. Most likely. Time to lend the Hydrate a hand. Кепку потерял. Let's do this. Ем. Или еще что-то осталось? Не какого-то показывает. I know what you must know. That the King of Kings is to drive the darkness from our stars. It is in receiving mercy that men offer praise, and in shedding grace that the gods solicit worship. I vow, the king will prove himself worthy. What about you guys? We'll wait below. There's only room for two. Noct, jump! What? No time for questions! Man. Ah! Go! What's this? New ride we borrowed from the Nifs. This will get us in close. Serious? Here she comes. I got this. I'll get as close as I can. Then it's up to you. All right. Won't be long. Hey, nice job finding this baby. The moment I saw her, I knew we'd go places. Not again. Not making this easy. Not. Hold on tight. Dude, don't let go. That's up. Noct, can you reach? Верхом на драконе. Так, попросить его силу, потребовать его силу. Потребуем. Потому что нам она очень нужна.
Не, ну мы так короли в конце концов. Don't you understand? I'm the king! So, Непонятно, что you она want to говорит. do this the hard way? Fine. Кто только сильнее стал. Что надо делать? Вот тут лишь не могу подойти. Активность атакую. So the only way you'll help me is if I take you down? Правильно, тебя впустил. Где ты там? Активировать. Ну давай, куда-нибудь. Ну, падаем опять в воду. Что такое? Ну давай. Вот наш старый друг шляпник. Now, about that ring. On second thought, you let him have it. And do remind him about the crystal. Oh, Prince, your bride awaits! I will pass the ring to the rightful king. When the prophecy is fulfilled, all enthralled to darkness shall know peace. How sweet. But please, Lady Lunafreya. You first.
понимаете, у нас сейчас полный комплект оружия. У нас, наверное, не сами оружие, а каскадные эквиваленты. Долгий скучный бой, потом что будем по ней стрелять мечами. Потому что нам она особо волганы не надо.
водовороты создавал. Блин, надо не попадать. Пароли были. А внутри вода. Ну, то есть я еще дальше от своих товарищей буду по опыту, по уровню. It's done. Blessed stars of life and light. Ну вот зачем нам нужен был титан. Сили, Noctis. цветы. Luna? So, you found your way here. And you found me. A chance to see you once more. Who would have thought? Well, what do you mean? Why wouldn't you see me? Because my prayers have been answered. My calling fulfilled. But that doesn't have to come between us. You are the one, Noctis. The stars shine for you now. That which is yours by right shall be restored to you. Do you remember the flowers of Tenebrae? It seems so long ago. You'll find they await you still, blooming from hill to vale. Will you be there? Would that I could join you. But this moment will have to be enough.
It's not right. All I wanted was to save you. When the world falls down around you and hope is lost. When you find yourself alone amid a lightless place. Look to the distance. Know that I am there. And that I watch over you always. Farewell, dear Noctis. Сколько моментов должно быть? Back with us. I'll tell the others. Though it may take a bit. You're hurt. A small sacrifice in the greater battle. And Luna? She has passed. Umbra left that for you. Перчатка у него всего. Ты опять переоделся, я ж тебя переодевал уже пару раз. Зачем ты опять эту рубашку напял? Сейчас должна, по идее, начаться новая глава. Конец главы, да. Блин, прям-то получил больше опыта, чем они. Ну, на уровень даже не хватило мне. То есть недалеко ушел. Левиафан еще сохраним. Когда он успел сфотографировать?
Сейчас мы отправляемся в Кралию, куда увезли кристалл, чтобы получить его обратно. Такой план. Непонятно, полетит с ними или он эвакуировался, что с ним стало. Куда он пропал? И этот Веслер, как его там, бармен, который тоже непонятно куда пропал. В общем, непонятно, что стало с остальными. Сердце короля. Звездная скверна. Начало новой главы у нас. Предыдущая глава была благословение богов, насколько я помню. So, we're gonna roll through Tenebrae. Not before visiting the royal tomb at Gartanica. You're sure you're up to that? The wounds have mended. Eyesight's a matter of time. What the hell is wrong with you? What? We're not stopping in Tenebrae. You need to grow up and get over it. I am over it. I'm here, aren't I? Maybe when you're not too busy moping, you can look around and give a shit about someone worse off than you. Let go of me. How's that ring fit you? You rather carry it around than wear it? She gave her life so you could do your duty, not so you could sit around feeling sorry for yourself. You don't think I know that? You don't! Ignis took one for you too. And for what? Enough, Gladio. You think you're a king, but you're a coward. Shut up! Don't do this! I get it, all right? I get it! Then get a grip. Pull your head out of your ass already. Knocked! Leave him. Моя прелесть. Окей. Давайте пойдем сюда, в эту сторону. Тут дверь закрыта. А что это за кнопочка? Выключатель освещения. The tomb is just a station away. You think we'll be okay? All of us? Those men in black are spooking me out. Реально боюсь. Talk about others. Я тоже нас боюсь. Ничего не положили. Там ничего.
да? Смерть Оракул погибла. Так. Принц был без сознания несколько дней. Проходит курс лечения, все понятно. Еще газета. Костинское древо. Фодина Костина. Ну, в общем, это дерево наверняка где-то ролет. Как у них хорошо сделаны переходы между вагонами. Почти бесшовно. Закрывайте. Я тоже видел. Нельзя зайти. Эликсир. Тоже ничего нет. Что проверить? Радио. Ну, давайте сюда. Дойдем до конца, потом вернемся к радио. Да, кого-то там за отлично. Все. Идет убой. Там туалет, что ли? Давайте вернемся, послушаем радио. Looks like we'll be making a couple of stops before we pull into Tenebrae. What is the point of taking a train to the middle of nowhere? In the wake of the Tide Mother's wrath, the government of Accordo has declared a state of national emergency. On behalf of the nation, I would like to express our relief that King Noctis has survived. The towering waves that swept over Altisha left great destruction in their wake. It will take time to rebuild our lives. That said, the damage done to our fair capital would have been far more severe were it not for the aid of the King and the Oracle. First Secretary Claustra also pledged the government would continue its search for Lady Luna Freya, whose current whereabouts remain unknown. High Commander Fleury has been deemed accountable for Altisha's tragedy and sentenced to execution. Lord Ravis Nox Fleury was promoted to the Imperial Army's top post amid the turmoil of the failed peace talks. The High Commander's primary responsibility was restoring stability to Lucis, yet his campaign against the Hydrian ended in disaster, incurring monumental losses for the Empire and collateral damage to the area. In the wake of the Tide Mother's wrath, the government... High Commander... Только две новости. I take it you visit often? Ну, чтобы вы понимали, мы едем на поезде. И едем мы вот почти приехали, кстати. Что у нас из заданий? Снаряжение. У нас, кстати, по идее появилось новое королевское оружие. Нет? Нет, не появилось. Я думал, копье дадут нам. Приемы, техники, задания. Предметы. Вот этот надо кому-то одеть. Оденем его гладио.
Или да, это то, не то, нет, не то. Это защиту увеличу. А у меня что? Эти ничеки. Нет, я не это хотел сделать. А какие еще там есть предметы? Нет, ну очень хорошая штука на самом деле. Это не надо. Медаль вот. Надо посмотреть тоже, что она дает. Все понятно. Все понятно. Белая трость Игнуса. Дали ему трость новую. Дневник мы получили еще. Of course. I'm proud to call Tenebrae my home. В общем, мы прибыли на станцию Картинака, или как она называется, для того, чтобы отправиться в гробницу и найти еще одно королевское оружие. Но продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Пока.